Greetings of the day. Today, let us see human character in English for competence development, non-major elective paper. Look at the first word, hedonist. Hedonist is an individual who follows the principle that the pursuit of pleasure is the highest good, one whose moral value is defined in terms of pleasure. Hedonist அப்படின்றவங்க யாருன்னா இன்பமே எல்லை அப்படின்னு வாழ்க்கையில வாழ்றவங்க தான் hedonist. Then Epicurean, a follower of the philosophy of Epicures. See, in Greek there is a philosopher called Epicures. Epicures அப்படின்னு ஒரு Greek philosopher இருந்தார். So he held that highest good pleasure is that the world is a series of fortuitous combinations of atoms. Actually, eat, drink, and be merry. This is their philosophy. Just I shall type here. Eat and be merry. So this is the philosophy of Epicureans. சாப்பிடு தூங்கு சந்தோஷமா இரு அப்படிங்கிறது தான் எபிக்யூரியன் அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, then Gobet. Look at the next word. A person who cultivates a discriminating palate for the enjoyment of food and drink. நல்ல சுவையை உணர்ந்து அதுக்காண்டியே வாழ்றவங்க. ஓகே, சாப்பிடுறதுக்கு சுவைக்காண்டியே. That's what gourmet. Then look at the next word, gourmand. A person devoted to eating and drinking, especially to excess. நல்லா சுவைத்து நிறைய சாப்பிடுறவங்க. One who eats excessively, devoted to eating and drinking, and he is called gourmand. Look at the next word, Megalo Maniac. An individual who suffers from a mental illness characterized by delusions of grandeur, power, wealth, etc. தனக்கு மட்டும்தான் எல்லாமே வேணும் வேணும் மேகலோ. ஓகே, நிறைய வேணும் வேணும்னு வாழ்றவங்க. எதுவே ஒரு மென்டல் இல்னஸ் தான். Then neurasthenic, a person who suffers from neurasthenia. A neurosis characterized by extreme lassitude and inability to cope up with any but the most trivial tasks. Neurasthenic suffers from a neurasthenia disease. Neurosis is he is characterized by ஒரு நரம்பு தளர்ச்சி நோய் மாதிரி தான் இது. வந்து அன்இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்றவங்க. ஓகே, தென் ascetic is a person who practices great self denial of self denial and austerities, and abstains from worldly comforts and pleasures, especially for religious purposes. For religious purposes, and is also called a monk. Ascetic is a monk. In Tamil, exactly we call Turavi. Lord Buddha is an ascetic. Then look at the next word, nincompoop. Nincompoopna a stupid person, a fool, an idiot. அறிவில்லாதவங்க. Okay. Then next word, schizophrenic. Schizophrenic, a person exhibiting symptoms of schizophrenic, experiencing contradictory attitudes, emotions, withdrawal from reality, hallucinations, social apathy, and emotional instability. See, இதுவும் ஒரு மனநோய் தான். Schizophrenic in Tamil exactly we call, just a minute, மனசிதைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, மனசிதைவு நோய். That's called schizophrenic. Then look at the next word, purist. Purist, of course, you know,
One who insists on traditional canons of correctness of form or purity of style or content, especially in language, art or music. எல்லாமே perfectா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. They are called purist, especially in language, art, music. எல்லாம் கரெக்டா செய்யணும் அப்படின்ட்டு. Then, is that a person who has or who affects a highly developed appreciation of beauty? The word in exactly Tamil we call it murugu. Murugu அப்படினாலே aestheticism தான். முருகு அப்படினாலே appreciation of beauty, அழகு, அழகன் அர்த்தம். That's what we call முருகன், அழகன். Okay, we appreciate the beauty of nature or all the things in this world. Okay, then feminist, this is a well familiar now word. One who follows a doctrine or movement that advocates equal rights for women. Womenக்கு equal rights இருக்கணும்னு இருக்கிறவங்க. Then chauvinist, one who is aggressive or has fanatical patriotism and enthusiasm, devotion to a cause, who has smug, irrational believer in superiority of one's race, party, sex, etc. For example, male chauvinist, ஆண் ஆதிக்கம் நிறைந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். One who is very aggressive. Okay, fanatical patriotism னா ரொம்ப வெறித்தனமா, patriotism you know, தேசப்பற்று, அது மட்டும் இல்ல எல்லாமே. Okay, exactly we can call பேரினவாதி. எல்லாமே ரொம்ப ஆவலா, ரொம்ப அக்ரெசிவா எடுத்துக்கிறவங்க. Then Demagogue, a loud, ill-tempered, violent woman, a scared, a shrewd, a strong, brave, or warlike woman. Demagogue is a woman who shouts a lot, ill-tempered, அடங்கா பிடாரியும் கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஷ்ரூனா ரொம்ப, she has a shrewd tongue, sharp tongue. Okay, like this we say no. Then warlike woman, ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. Okay, then Nympho Maniac. Nympho Maniac, a woman suffering from a neurotic condition in which symptoms are a compulsion to have sexual intercourse with as many as possible. Okay, this is somewhat derogatory. I don't want to explain it. Then Heelot, a member of the class of unfree men above slaves owned by the sale or serf or slave. ரொம்ப அடிமைத்தனமா, they are called Heelot. Okay, HELOT, ரொம்ப அடிமைத்தனமா இருக்கிறவங்க. Then look at the next word, Sybarite, a devotee of luxury and the sensual vices. ஆடம்பரமா வாழ்க்கையை விரும்புறவங்க, வாழ்றவங்க. Okay, a devotee of luxury and the sensual vices. Then Misogamist, one who hates marriage. திருமணம்னாலே வெறுக்கிறவங்க, they are called Misogamist. Misogynist, misogynist means one who hates women. பெண்கள்னாலே வெறுக்கிறவங்க misogynist. Misanthrope, also one who dislikes or distrusts other people or mankind in general. It is also called a misanthrope. He is also called a misanthropist. மக்கள் இல்ல ஜனங்கள் அப்படினாலே வெறுக்கிறவங்க, ஜன விரோதி. He is called a misanthropist or misanthrope. Polyandrist, one who is married to more than one husband at the same time. Okay. Polygamist, one who follows the practice of having more than one wife or husband. Polygamist, ஒரு ஒய்ஃபுக்கு மேலேயோ இல்ல ஹஸ்பண்டுக்கு மேலேயோ உள்ளவங்க. Okay. Then pedophile, one who is sexually attracted to children. The word pedo means child, phile means lover. So they attract children
by their physical appearance like that. Then kleptomaniac. Kleptomaniac, one who has a strong impulse to steal, especially when there is no motivation or necessity. அவங்களுக்கு தேவையே இருக்காது, ஆனா ஒரு சின்ன பொருளை பார்த்தவனே அவங்க திருடணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, just when they go to a shop, they will buy another thing, but they will have an urge to just steal petty things. சின்ன சின்ன பொருட்கள் எல்லாம் திருடுவாங்க. So that is called kleptomaniac. Then dipsomaniac is a person who has an uncontrollable or irrepressible urge to drink alcohol. ரொம்ப மது மேல நிறைய பேராவல் கொண்டுள்ள, ஓகே, மது பிரியர்கள், dipsomaniac. Then pyromaniac, an uncontrollable impulse or urge to set things on fire. Okay, தீ திளைக்கும்னு exact term in Tamil, whereas they set things on fire. எங்க போனாலும் ஒரே ஒரு எரியூட்டும் வகையில அவங்க நடந்துக்குவாங்க. That's what pyromaniac. Then necromancer, one who has the art or does the practice of supposedly conjuring up the dead, especially in order to obtain from them knowledge of the future. ஒன்னு பிலிசோனியம் வைக்கிறவங்கள தான் necromancy-னு we usually call. There is also another word in English for necromancy, that is voodoo. Okay, voodoo. This is also then another word is also mandiramnu சொல்லுவோம்ல, wizardry. மந்திரம் செஞ்சு பிலிசோனியம் அந்த மாதிரி வைக்கிறது. ஓகே, then sycophant. அடுத்து உங்களை காக்கா பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல, a person who uses flattery in order to win favors from a person who wields power. மற்றவங்கள தேவையில்லாம புகழ்ந்து கிட்ட இருந்து ஏதாவது வாங்குறது, அதான் காக்கா பிடிக்கிறது. That's what sycophancy. Sycophant is the person. Then look at the next word, euphemist. One who habitually relapses into crime. Sorry. Euphemist, one who uses an inoffensive word or phrase substituted for a word considered offensive or hurtful, especially words connected with religion, death, sex or excreta, which means மங்களகரமான சொல்லா பயன்படுத்துறவங்க. Okay, they are called euphemist. For example, he passed away. We used to say he passed away means he is dead. Okay, he is dead. அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு சடனா நியூஸ், ஷாக்கிங் நியூஸா சொல்லாம he passed away அப்படின்னு மங்களகரமா சொல்றதுதான் euphemism. Okay, இது எக்ஸாம்பிள், passed away. Then recidivist, one who habitually relapses into crime, which means மறுபடியும் குற்றம் புரிகிறவங்க தான் recidivistன்னு சொல்லுவோம். Okay, then look at the next word, Mephisto. A devil in medieval mythology and the one to whom Dr. Faustus, there is a play in English, and whom Faust sold his soul in the Faust legend. அது ஒரு மித்தாலஜினா புராணங்கள்ல வர கதையில அவன் வந்து அவனுடைய ஆத்மாவை டெவிலுக்கு வித்துருவான். ஓகே, so Mephisto is a devil in medieval mythology, the one to whom Faust sold his soul. So whatever he likes, he lives. ஆனா அதுவே அவனுக்கு ஒரு தவறான ஒரு முடிவு போயிடும். ஓகே, காடா டெவிலான்னு சூஸ் பண்ணும்போது டெவிலை சூஸ் பண்ணிடுவான். அப்போ he will suffer a lot in that play. Okay, then demagogue. Okay, demagogue, a political agitator who appeals with crude oratory to the prejudice and passions of the
Mob, any popular leader or orator. A demagogue means actually, in Tamil, what we call, just a minute, pa. The political leaders use to speak in a well manner. என்னப்பா புரட்சியாளர் புரட்சியாளரா மேம்? புரட்சியாளர் இல்ல, வார்த்தை ஜாலம் பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்க தான் அந்த டெமோகாக். ஓகே, புரட்சியாளர்னா there is a word in English, just I shall type here. அது revolutionary. ஓகே, ரெவல்யூஷனரினா புரட்சியாளர்கள். He is a revolutionist. ஓகே, revolutionary அப்படின்னா புரட்சி. Then look at the next word, reactionary. A person opposed to political change or radical social change. அதாவது பிற்போக்குன்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ who opposed to political change, ஒரு மாற்றம் வரணும் அரசியல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க reactionary. Okay, they want a radical social change also. For example, we can take traditional system of education, அதை மாற்றி reactionary. Okay, பிற்போக்கா இப்படி நினைச்சிருக்காங்க ஆன்லைன்ல படிக்கணும்னு. So we are studying nowadays through online classes. So this is also a reactionary. Then iconoclast, a person who attacks established or traditional concepts, laws or principles, a destroyer of religious images or sacred objects, an adherent of the heretical movement within the Greek Orthodox Church, which aimed at the destruction of icons and religious images. கலகமுற்றவங்க தான் iconoclast. ஓகே, ரிலீஜியஸ் இமேஜஸ், ஸ்கல்ப்சர், ஸ்டாச்சு வழிபாடு வேணாம் அப்படின்னு ஒதுக்குறவங்க நிறைய, எல்லாமே சொல்லலாம். ஆல் தோஸ் ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்ட்ஸ், லாஸ், பிரின்சிபிள்ஸ் இதெல்லாம் எதிர்க்கிறவங்க, அட்டாக் பண்றாங்க. ஸோ கலகமுற்றவங்கன்னு we can say in Tamil iconoclast. Then look at the next word, radical. A person who favors extreme or fundamental change in existing institutions or in political, social or economic conditions. ரொம்ப தீவிரவாதமா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, they wanted to change, அந்த ஃபண்டமெண்டல் சேஞ்ச், அடிப்படையான மாற்றங்களை அவங்க விருப்பப்படுறவங்க. ஓகே, இன் பொலிட்டிக்கல் ஆர் சோஷியல் ஆர் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ். தென் agnostic, you know, of course, agnostic, one meaning யதார்த்தவாதி and another meaning they hold the knowledge of supreme being, ultimate cause, etc. is impossible. அதாவது கடவுள் இருக்கிறார் இல்ல அப்படின்னு நம்ப மாட்டாங்க. Okay, they never believe whether God is there, or they always have doubts. Okay, then okay, this is enough. Let us see the remaining things in the next